Salve ragazzi, ben arrivati su una nuova puntata del Calice Nero. Oggi veramente una puntata maledetta, veramente stile black metal, non stile death metal, perché veramente non so cosa sta succedendo, ma streamer ci sta mandando a fanculo e quindi noi mandiamo a fanculo. Infatti non ci abbiamo manco il microfono fidato, siamo ritornati un po' old school oggi, però ci sta. Capisco che non lo so, perché ovviamente diciamo che ci sono stati dei piccoli problemi tecnici, ma siamo riusciti a risolvere. Ecco, abbiamo nel nostro anticamera già Boris dei Fleshcrawl che ci sta attendendo, ma come sempre vi facciamo dei piccoli annunci prima di iniziare la puntata stessa. Ovviamente, come ben sapete, tutte le puntate del Calice Nero sono concordate con gli artisti in modo tale che ogni 2 o 3 domande ci sarà sempre la traduzione in italiano. Abbiamo visto dei personaggi che hanno criticato questa cosa dicendo che parliamo tanto. Ragazzi, se non vi piace, skippate il video e andatevene a quel Aspetta. Vai, Non piace. un po' nell'oscurità. Ragazzi, non c'è problema, non vi piace? C'è qualche problema? Allora fate una cosa, guardatevi altri, non rompeteci il cazzo. Esatto. Ognuno fa conduce i podcast, le interviste come vuole. Intanto abbiamo visto che comunque i pareri positivi anche dal vivo, perché poi si esce di casa, non si sta solo davanti allo schermo. E abbiamo avuto delle persone che ci hanno riconosciuto dal vivo e ci hanno ringraziato. Siamo sempre noi a ringraziare voi. No, ma scusami, Margrave, non dobbiamo parlare tanto, quindi non dobbiamo dire nulla. Cioè, No, le domande le facciamo fare direttamente ai nostri ospiti. Quindi, ragazzi, senza indugiare altrove, presentiamo oggi al Calice Nero Boris rappresentante the Fleshcrawl. So, welcome Boris from Fleshcrawl. Hello Boris, welcome to the Calice Nero. Yeah. Hey, good evening. How's everybody doing? Are we supposed to have skulls and shit? Because I have one right there. Yeah, actually, that skull is a real one. It's kind of our mascot. So always when we start an episode, the maestro brings his own skull to the people, like the beginning of this kind sacrificial offering. Yeah. Because we love to bring objects and have fun. We have fun during this. So we hope that, of course, Boris, you can enjoy this kind of one of a kind, actually, interview, and you will find out because we have some question for you about the project from the first steps to the present. Also, not only the same questions, but also we try to go in depth. So be prepared for the weird question that the maestro has prepared. I live for the weird questions, dude. Yeah. Perfect. And as always, as we say at the beginning of this episode, we also explained, as I explained to you, the translation in case someone new steps into this live stream. But guys, now we start with our questions. But in case you want to make your own question to Boris and Fleshcrawl, please write down in the comments, because we love to interact with you guys. So in case keep in mind I've only been in the band for like 1.5 years, so anything before that. So yeah. Just for the people maybe that want to share something, some memory, some stuff, or some opinions about the band. Of course, guys, write in the comments, because you are welcome. Ok, ragazzi, prima di iniziare con le domande, ricordiamo che Arte Boris è stata 1 o 2 anni nella band, quindi gli chiediamo delle cose molto, diciamo, inerenti al suo passato come musicista e col nome Fleshcrawl, ovviamente. Potete fare sempre le vostre domande, come in ogni episodio, scrivendo nei commenti. Maestro, a te con la prima domanda. Allora, Boris, per te i Fleshcrawl come band, come progetto, come nome, quanto potrebbe entrare all'interno di una situazione particolarmente instabile per chi ascolta il vostro prodotto? Okay, so the first question is about the mood of Fleshcrawl. He said, which kind of mood you guys can achieve with your music? What kind of setting would be the perfect for Fleshcrawl? That's kind of a hard question to answer, actually, because whenever we're on stage with the guys, there's always a certain image that's pertained within death metal. But when we're off stage and we're goofing around in the van and we're just hanging around with other musicians in the backstage, it's like a completely different atmosphere. So
like the good thing about the band, like we're not just work colleagues, you know, on tour and when we're playing shows, but we're actually becoming friends after a while. You know, we've been doing this for more than a year now. So I guess it doesn't really depend on a particular mood. It's just us being together, you know, doing what we love. Okay, okay. It's good also the fact that you guys keep separated the stage time and also the backstage. Let's go like that. So basically, you enjoy every moment together. It's like Yeah, of course. It wasn't actually like a separation on purpose. It just kind of came naturally that we act differently on stage than we act in real life, you know? Okay. And since you joined like one half of a year in 2020, if we have correct information, 2021 in the band. 2021, yeah. Yeah. How was the how you can get in contact with the guys, and you were also fan before of Fleshcrawl. How was the process to get together with the guys from your point of view? I mean, it was kind of funny, but like my first memory of Fleshcrawl when I was like 15 years old, still in high school. I'm pretty sure I still remember there was a purple disc from a Hungarian webzine called Hammer World, and the sixth track on it was Beneath a Dying Sun. And that was the first death metal song I have ever heard in my life, and then there was no turning back. So like 2 years ago, I think, when Sven first became sick and he was undergoing treatment, the guys were looking for a session vocalist. And I just happened to have a cover of the same song, Beneath the Dying Sun, on my YouTube channel when I was playing guitar and doing vocals. Okay. And I just jokingly commented on their Facebook page, like, hey, is Budapest too far for a session vocalist? And the next thing I know, a couple of days later, Bastian just sent me a message like, hey, if you're really interested, yeah, you can come out and audition. Okay, so it was like totally randomic. Oh, yeah, it was totally random. I wasn't even serious at the time, you know. I just posted the video as a joke, and like a couple of months later, you know, there was some logistical issues because of COVID and stuff, so we couldn't meet for a while. But a couple of months later, I just found myself in the rehearsal room of Fleshcrawl in Germany, you know, just banging out a set list, and it was like kind of in the middle of everything because we were like a month before Obscene Extreme. So I didn't even have really time to warm up with smaller shows or anything. That the guy was just like, okay, fine, this is good enough. We're going for 3,000 people. right in the right. Yeah. In the, basically. I was like, what? What? First experience in the rehearsal room, how was with Fleshcrawl? I'm sorry, again? How was the first experience in the rehearsal room together performing the set list? How was your feeling? And I'm pretty sure the chemistry was pretty much instant. The first rehearsal was kind of awkward because I was nervous as shit. But apart from that, like the second, third time we came around, you know, to playing the songs and actually putting a set list together, it was pretty easy. I mean, I instantly started talking to everybody. Everybody seemed to, you know, hit it off with me. So we also became like sort of friends personally. It was pretty easy. Okay. And just to close this topic and go to the next one, and before going to the next one, of course, we'll do this little translation. I want to ask you, your debut, as I am correct, was at Obscene Extreme Festival. Yes, last year. Okay, that festival, we know that is one of a kind of festival. Yeah. Interviewed Rafael Saini from Crippled Bastard that headlined some years ago. That festival, there are a lot of videos on the. It's a pretty good freak show. Performing Obscene Extreme festival. Oh, it was fucking awesome, dude. Like I was nervous before getting on stage, but after 2 songs, it was like, okay, let's party. Okay. I can imagine all the stuff going on in the pit. Oh yeah, dude! I managed to like fist bump a guy who was dressed as a T-Rex during the show. It was fucking awesome. Okay. Really cool stuff to translate, and you know, some pause for you, Boris, and the duty is for me to translate. And after that, there is a comment of Rafen in English, but Rafen. Oh, Rafen, yeah, you motherfucker. Yeah, it's one of my Swedish friends. He actually saw me the first time live this year when we were playing at Metal Days in Slovenia. Okay.
So What did stay you with say? us. Some bird whispered that Boris needs licorice to sing the Yeah, way he yeah, does. yeah. So Yeah, he knows I absolutely loathe licorice. Okay, so some weird Well, stuff. this conversation got derailed really fast. Yeah, I'm sure. Okay. Just moment, guys, for this resolution, and we will get with the next question. Allora, praticamente, maestro, abbiamo parlato del mood dei Fleshcrawl e praticamente abbiamo parlato della questione della sia live e on stage. Comunque consideriamo che Boris è parte del gruppo dal 2021, ha commentato in maniera giocosa sul loro Facebook quando hanno avuto problemi con il loro frontman iniziale: ragazzi, ho fatto questa cover su YouTube, che tra l'altro è uno dei primi pezzi death metal che lui abbia mai ascoltato, e praticamente poi hanno mandato un messaggio dicendo: oh, ma ci stai per una sessione, ci piace come canti. E loro hanno detto: guarda, io sono di Budapest, va bene per la Germania. Quindi loro si sono messi insieme così, in maniera totalmente randomica. Subito è nata un'amicizia, e subito dopo che è stato diciamo preso, è andato subito all'Obscene Extreme, quindi subito davanti a 5.000 persone sostanzialmente. Sappiamo l'Obscene Extreme come è variegato come festival. E lui ha parlato anche del fatto che il mood perfetto dei Fleshcrawl è diverso, non è sia solo per la musica che anche non per la musica, perché loro sono il tipo di band che si divertono parecchio quando stanno in giro, danno sempre il 100% di professionalità quando stanno sul palco, ma fanno fondamentalmente dei cazzoni quando stanno in giro. Quindi loro uniscono sia il lato più serio, più diciamo di carneficina proprio, che il lato più giocoso del stare dal gruppo. Poi si è creata pure una bella atmosfera, una bella chimica tra i membri, quindi diciamo che vivono bene la questione dello stage e la questione del backstage soprattutto. Invece, che altra domanda volevi fare a Boris, maestro? Allora, per quanto invece riguarda come veste da spettatore, mi interessa sapere l'opinione di Boris in maniera critica, molto molto critica, senza peli sulla lingua, su due prodotti dei Fleshcrawl. Mi riferisco, scusate, dal 1994 al 1996, e si parla di Impurity e Blood Soul. Quanto questi due prodotti hanno smosso, secondo Boris, a livello di critico, il mercato underground tedesco e a livello anche mondiale del death metal, e quanto questi due prodotti sono riusciti a dare lo scossone al death metal. Okay, so Boris, the question is about you as, of course, in a third person, about those two albums that in opinion of the maestro, are one of his favorites from Fleshcrawl. He's speaking about Impurity 1994 and Blood Soul 1996. He wants to know, from your point of view, how they changed the way of the perception of the European and German death metal, and also from your side, that you joined in the band as a new member, how those albums have had a weight in the, let's call the weight in the set list, in the situation of a band, how they are perceived both inside and outside of the band. Wow, that's a really interesting question. I mean, Fleshcrawl's sound kind of changed a lot during the years, you know, like from the first album, like Descend into the Absurd, which was a really classic, like, you know, doomy death metal record without the HM2 classic sound. And Impurity, it was the first where, you know, the classic chainsaw guitar sound came out, which I think that was the first record, of course, which kind of tended towards that, you know, classic era of Dismember and Tomb and all the big HM2 chainsaw Swedish bands. And it kind of continued on all of the records, not just necessarily Blood Soul, but like, you know, after that, there was Blood Red Massacre, and there's Blood Rains from the Sky, We Walk the Path of Endless Fire. The sound kind of evolved on its own, and this might be weird to say, but one reason I really like Fleshcrawl and continue to like Fleshcrawl, not just as a member, but also with the, you know, the old work of the band, is because I think these albums actually stood the test of time. They're really raw and they're really visceral, especially Impurity and Blood Soul. Blood Soul is completely on a different level, you know, in terms of songwriting, in terms of the sound itself. But I really think that those are pretty important albums, and we do play songs from both of them actually live. Ok.
And just to make you a question about also, since you are the last member joining in the band, of course, the perception is different than, for example, the members that are well established in the lineup. We want to know, in your opinion, performing all those eras of Fleshcrawl, how much you as a frontman, as a vocalist, how much you change the technique, how much you adapt yourself for the, you try to find your own sound, or try to replicate what you listen from the record. There is your own interpretation in that song, or you try to stick to the original. I mean, it's a little bit of both. Okay. Because you can't really deviate that much from classic material. You know what I mean? Like, we know what the fans want to hear. But at the other, like, from the other side, like, I'm never going to be exactly the same as the last vocalist, so there's no point in trying to copy them. So yes, I switch up my vocal techniques quite a bit, especially live, between, like, you know, the low growls and the higher screams and the gutturals and everything that I do. But yeah, I guess I try a little bit to mimic the original material and also put my own touches on it. Like, there's a good example of this. If you check out my YouTube channel, there's actually a version of Beneath a Dying Soul, which contains my vocals. And I think I kind of got into that sweet spot, you know, the pocket that both the fans like and the old school fans also like. Okay, perfect. We will check later after this interview. By the way, if you can send us the link after the live stream, we will put the link of your YouTube channel in the description, so people, of course, that also are watching this live stream after after the live, actually, because the replica will stay on our channel too. Just as a reminder to the people, our main channel, yes, is on YouTube, but we are also on Facebook and Twitch at the same time. But YouTube is the place where all the episodes will stay forever. Facebook, awesome. Of course, will delete for copyright from time to time, and Twitch have. We try to keep YouTube as the main one. Of course, people can check this out. Maestro, ci faccio una domanda anche sulle sue origini come strumentista, come vocalista. Knowing the fact that you, of course, try to have your own way to play the classic of Fleshcrawl, we want to make a step back and make more a personal question. How you get started into this world about singing, and also how do you learn the distorted vocals? I think because, of course, the growl, the screaming. How was your journey as an artist? Can you explain how it started? Yeah, sure. I mean, I started playing music pretty much when I was like 12, 13. And the first instrument I picked up was actually guitar. I never intended on learning singing, you know, but like one thing led to another. And as I was in a bunch of different bands, I started doing, you know, like backing vocals. And the styles were also different, like backing vocals in thrash metal and death metal and black metal, which, you know, was always a different style. And after a while, I kind of got interested in it. Like, okay, let's start practicing these monster noises. It sounds fucking cool. And after a while, like actually a couple of years ago, we formed our first old school death metal band here in Budapest. I also have another band, Deprived of Salvation, where I took the duties of playing guitar and singing at the same time. And that was the point a couple of years ago when I found out that I'm doing everything completely wrong. Oh. So I started looking, you know, like into this, like how to use proper techniques, not to lose your voice, not to damage your vocal cords, stuff like that. I actually received a lot of help from Extreme Vocal Academy on YouTube. It's a freaking awesome channel, and the dude who does it, I can send you the link below. If anybody's interested in learning, like, you know, the basics or even the more advanced techniques of screaming for, you know, like longer periods of time safely, that is like one of the best resources you can ever find. So I basically started retraining my voice to be able to do this pretty much, you know, on longer periods of time, more shows after each other and stuff like that. And in the last, I would say, 2 years, I kind of got to that sweet spot where I have a couple of
standard sounds that it can produce at will, like at any time. And I have them actually pretty well, how do I express this? Like pretty well trained, I guess. And but I'm always looking into like new techniques, like how to do like more extensive, like gutturals and higher screams and stuff like that. So I love learning about this shit. And the thing is, there's really not many people talking about this, like the preconception is still mostly in people's heads that like screaming and extreme vocals don't really require talent. And that is absolutely not true. Yeah, I know that because, of course, I have my experience with my own band too. But also there is a video from the American YouTuber Jared Dines that also goes to the people and say how scream require talents. And so he goes from random people and say, "Give me your metal scream," and he also points out the fact that it's not so easy to do it. Shout out to the Extreme Vocal Academy because I know the channel too. I'm not a singer, by the way, but I'm interested into finding something. And, a lot of people actually shout out their channel because it's really useful. I mean, even if you're not a singer, it's still fucking interesting to watch. Yes, of course, because of course it's more knowledge about what we love actually. Yeah, so exactly. My opinion is to, of course, do things to enlarge our knowledge about music, about musicianship, etc. By the way, I was laughing at the beginning of your answer because Rafen is continuing to say. Yeah, I see his comment. And the answer is no. Gli ha chiesto se fanno una cover degli ABBA, quindi Dancing Queen. Maestro, tu ce la vedresti Dancing Queen degli ABBA fatto dai Fleshcrawl? Yeah, you know what? I'll tell you this. I'm gonna ask the other guys, and if they want to do it, we'll do it. Okay. Will be. I think that will be awesome. But who knows? Who knows? Maybe this thing. Maybe. Who knows? But I don't think so. But finger crossed, Rafen, for this special cover. I don't know if on the next record, like a ghost track, put it here and there. Yeah, the next record is gonna contain like just the 20 seconds of random sounds, and if you play it backwards, it's actually gonna be Dancing Queen. like the other records, actually. Okay, just before translating, Maestro, faccio un'altra domanda, io poi ti lascio la piazza a te. I was touring last May in Budapest, actually. Oh, really? And I noticed that there is a huge metal scene. You can compare it to Italy, of course. You can have something about. You can say something about your birthplace. How Budapest, Hungary in general, influenced your way to approach the music, and how is strong the metal scene in Hungary, actually? Again, that's kind of a polarizing question. Like, when there's bigger bands playing here, for instance, I don't know, like Amon Amarth, recently we had the Electric Cowboy, Behemoth, all those big bands. Whenever they show up in Budapest, it seems like there's a huge metal scene because the shows are always packed. Okay. But if you're asking specifically about the underground metal scene, that is pretty much dead and non-existent. It's weird. It's weird because there's a ton. Yeah, really? Yeah, like there's a ton of metalheads, and everybody just goes to, big shows that they know, but nobody is really discovering new bands live. You know what I mean? Like the mentality is basically like if the ticket to your show is more expensive than a beer and a box of cigarettes, then nobody's going. Okay. Yeah, but I that's not to say that like you can't be successful. Like we've seen big bands. Like I had one of my friends. I don't know if you heard about Nest of Plagues. They're getting pretty big recognition right now, and there are bands from Hungary that are getting kind of big, but it's really hard. Yeah. Okay. So the situation in Italy is the same because when for example, some big names comes, of course, the venue are packed, a lot of people, but in the underground it's kind of strange. I was as a guest at the Robot Club in Budapest because they. Oh yeah, that's a good place. The day before I started to tour, there were my friends playing, so I go to
the verso, and I played in another place which was booked at the last time called S8 Underground. Yeah, It was like not so big, but it was kind of people going around and watching the show. So it was fun. It was fun for me. First time outside Italy to approach a different kind of scene. But of course, as foreigners, we have a different perspective as someone that lives there. Oh yeah, absolutely. Yeah. Okay, Boris. Just before going to the next question, I will translate what we said till now. Sure, go ahead. And the maestro have some questions for you, so be prepared about his own question. Meanwhile, I'm say to the guys, in case you want to make your own question to Boris, please write in the comments. Ecco ragazzi, scrivete quello che volete nei commenti. Siamo pochi, ma come sempre noi ci divertiamo e ci piace fare questa cosa. Allora, abbiamo parlato degli album, maestro, quelli dei Fleshcrawl che hai menzionato, che sono, ricordiamo, 1994 Impurity, 1996 Blood Soul. L'approccio comunque, come Boris, che è uno degli ultimi entrati in formazione, è quello comunque lui cerca di adattarsi al sound per non snaturarlo, ma comunque cerca di dargli un suo tocco personale come vocalist. Infatti lui cerca sempre di fare una sorta di mimica di quello che è stato, senza però scopiazzare il vecchio cantante. Quindi lui fa qualcosa che serve per il fan di vecchia data, per non rimanere spaesato, ma qualcosa anche per lui, in modo tale da adattarsi alla canzone e far sì che comunque la versione predisposta sia fatta molto bene per quello che è il suo timbro vocale. Lui stesso, come ha iniziato in maniera molto randomica, infatti ha iniziato da solo, da autodidatta, con la chitarra per esempio, e si è approcciato alla musica estrema attraverso anche un canale YouTube che si chiama Extreme Vocal Academy, che è molto importante perché fa approcciare tanti ragazzi alla musica e allo stile di voce. Lui poi diciamo che ha fatto tante esperienze con altre band. Se andate su Metal Archive vi vedete tutti i progetti, i side project che c'ha lui, in modo tale che vi fate una sorta di scrematura, magari ascoltate qualche altro materiale, e quindi fondamentalmente è stato un approccio che si è evoluto nel corso del tempo, fondamentalmente. Per quanto riguarda i due album, invece, sono delle colonne portanti della discografia dei Fleshcrawl, perché lì è iniziata il suono un po' alla Dismember, quella della chitarra zanzarosa, con la chitarra diciamo motosega, chainsaw, a livello di chitarra, no? Di suono, ma anche e soprattutto la questione della pesantezza vocale, dello spessore, che poi ha dato un marchio di fabbrica. Ci sono varie ere nei Fleshcrawl che lui cerca di adattarsi e avere comunque un suo approccio personale. Per quanto riguarda invece l'ultima domanda che abbiamo fatto, abbiamo parlato della scena di ungherese, che ho vissuto anche in tour questo maggio, che è praticamente come quello italiano, cioè se bisogna andare ai show grandi c'è la gente, se bisogna supportare i show piccoli purtroppo c'è sempre un po' di titubanza, soprattutto quando vedono che se il prezzo del biglietto è inferiore a quello della birra, praticamente la gente non presenzia molto. C'è una domanda sempre del nostro amico, c'è un commento sempre del nostro amico Raffen che è attivo su YouTube. So when will Fleshcrawl bring access to Gothenburg? Because we are waiting for them. Okay, I want to go also in Gothenburg because it's the birthplace of the Swedish death metal. So I am a big fan of that. That city is fucking awesome. Yeah. And another place that I have to be, it's the 2112, the In Flames restaurant. The restaurant. Yeah. Oh yeah, you should, dude. It's not just because it's the restaurant of In Flames, but they have the most insane hamburgers on the planet. You tried? Yeah, I was there, okay, dude. It was literally like one of the best pieces of meat I have ever eaten. Okay, about the food, I don't want to make the part of the average Italian guy, but in case someone suggests me a place to eat well, I of course encourage to go there. And Maestro, how are you? Maestro, come stai? Allora, devo fare una sequenza di the Maestro is focusing about the next question. So, Maestro, cosa vuoi chiedere a Boris? Allora, devo fare una sequenza di domande.
Prima Sì, 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 vai, vai. domanda, la cover che ha impressionato di più Boris dei Fleshcrawl, qual è stato il grafico che secondo lui ha reso il meglio da parte appunto del sound dei Fleshcrawl, quello che ha descritto in maniera ben tangibile attraverso appunto il disegno, la grafica, la copertina, l'interno del booklet e tutto quello che Ce la traduco concerne. già oppure vuoi fare anche altre domande in fila e gliele traduco dopo? Prima questo. Okay, so we talked about, of course, the music, asking you about two particular album, but now the maestro, which is a really fan of the visual arts, the cover, the albums, wants to ask you, Boris, which cover from the new or the old Fleshcrawl impressed you, and which are your favorite for the atmosphere, for the colors, for the way it's for the way it was painted, or the conception about the cover? Which is your favorite Fleshcrawl album cover, and why? Definitely the very first record, Descend into the Absurd. Very simple reason. It's very reminiscent of the art of H.R. Giger, who made the graphic designs for the movie Alien and Aliens. If you can, this is one. Okay. Yeah, that one. So it's very Giger-esque, and I always loved, you know, the weird, disturbing kind of art that lived in that person's head. So that's definitely, if we're talking about strictly about cover work, then yeah, that's my favorite one. And there is some other artwork, maybe only for a T-shirt or piece of merchandise that you like, or you stick with this one as your favorite? Because as the band, they also make some special artwork only for example, a T-shirt or special Yeah, I mean, if we're talking about merchandise, we recently had a limited edition T-shirt for Partisan 2022. Which was only sold on the festival as a limited edition. That has a very cool artwork. I'm not sure who made it, like Bashti told me, but I don't remember. And also, a strict second on my favorite artworks list would be Made of Flesh from 2004. Ok. Maestro, quindi la sua cover preferita è Descend into the Absurd, che lo rimettiamo, che è questo artwork qui, che praticamente è particolare. Poi invece io ho chiesto anche se avessero dei pezzi di artwork particolari, limited edition, hanno fatto una maglietta per esempio che danno ai festival, e hanno questo modo di esprimere la loro forma artistica attraverso queste cose disturbanti, questo stile molto, molto bello e molto evocativo, secondo me, anche a livello di colori. Un attimo solo, maestro, che chiedono del US Tour. Some news about the US Tour. People ask about Boston, if you can say something for the future. What I can say is we're working on it. Okay, so guys, go on Fleshcrawl social media. It is planned. We are going to visit the US next year, probably. Okay. That I can tell you. Guys, check out Fleshcrawl social media when they will make the follow our Facebook page. Help us reach 50,000. Yeah. Ok, maestro, invece la tua Boris, invece se cerchiamo uno dei killer più violenti, più rappresentativi per la musica dei Fleshcrawl, quale andremo nel nominare e quale secondo Boris sarebbe il delitto perfetto nascosto all'interno di un mattatoio, che questo corpo risiede in quel posto, e allo stesso tempo tutto ciò potrebbe avvenire in un incubo, e questo incubo portato all'interno di un live, all'interno di una grotta? Okay, so Boris, let's play with metaphors, movies, and music, and visual art. The maestro asked you. Yeah, the maestro loves this shit. Actually, he's the man. Maestro, yeah, he's my kind of guy. Yeah, he wants to ask you, what is the perfect killer that can be represented through Fleshcrawl music, in your opinion? A perfect killer? You mean like a personified character? Yeah, personified character, or also some real killer in real life, for example. Someone that say, oh, it's perfect to fit his action,
of course, in his attitude. Intanto salutiamo Manuel Norglo. Ciao Manuel. Again, interesting question. I don't know why, but what comes to me at the top of my head is Michael Myers from Halloween. For some reason, like, you know, the characterization and the personification of, you know, like terror that guy brings to the screen, that just kind of seems like a good comparison. Okay, actually it's interesting. And the second part of the question was about places and unconventional places to express the maximum power of Fleshcrawl. If you have to play with your fantasy and say, oh, there is a special place that can achieve the best atmosphere and the best sound for Fleshcrawl music. For example, the Maestro suggests a live situation, live show in a cave or in a place very dark. What are your opinion about what are the if we play with the imagery and also with mood, as we said in the previous question, what is the perfect place in your opinion to express the best for Fleshcrawl music? Yeah, I would go with the cave. That's a good start. I would use, like, you know, like pad the walls of the cave so it's not that bouncy sound wise. Use a lot of red light, because that's like a concept in terms of, you know, the whole flesh theme of the band, and a bunch of flamethrowers in the front. And of course, our favorite sound engineer who makes the best fucking HM2 sound live, Eric Minnen, shout out if you're listening. Perfetto. Ok, quindi Maestro, la grotta gli è piaciuto molto come setting, con delle luci rosse, col fuoco, e soprattutto hanno anche un buon fonico che riuscirebbe a far sì di materializzare quello che stanno facendo. Per quanto riguarda invece il killer, Michael Myers di Halloween, è il suo killer che... Invece, se i Fleshcrawl e Boris fossero un colore astratto, un colore che ricorda quasi il sole che va a tramontare, e allo stesso tempo questo sole potrebbe trasformarsi in una sorta di sangue, e questo sangue come potrebbe entrare all'interno della voce di Boris e far sì che questa voce, questo sangue, imbratti i piatti del batterista? Gli posso chiedere anche del, diciamo, del film, così finiamo la... Ok, so the next question is about which is the perfect movie that can be, or a movie in this case, I think, perfect for using Fleshcrawl music as a soundtrack. So if you have to choose a movie or creating with your fantasy an existing one, which kind of movie will you pick? Freddy versus Jason. Okay, perfect. Maestro, Yeah. Freddy contro Jason. Like, straight off. Yeah, it's straightforward, but I think it's perfect in my own opinion. Yeah, I mean, two of the most famous serial killers going at each other's throats with various weapons, machetes, and old school death metal blasting in the background. What's not to like? Yeah, it's perfect. So yeah, we can ask for more, you know. Yeah, exactly. Okay. Meanwhile, the second part of the question is about the visual aspect, and say if Fleshcrawl have to be described via a color, which kind of color? I think that the answer is already in your mind, but it's also already in my mind, but I try to confirm this. Which kind of color can be used to describe Fleshcrawl? Red and green. Something like red. Yes, red and green. Also, we are connecting it with the last question about the red lights and stuff in the cave, so it would be... Yeah, I mean, the reason like these colors come to my head is, one, because of the artwork. Those are mostly the primarily used colors, you know, black, red, green, sometimes blue and gray, like more muted colors, you know, that express less emotion, but at the same time are disturbing a little bit, if you know what I mean. Yes. And it also goes together with the whole theme of, you know, of flesh, you know, flesh, bloody flesh, made of flesh. It's a very core concept of the band itself, and that's why the color red and the color green also kind of represents, you know, like decay and stuff that's connected to death, the other world, and stuff. So that's why red and green, definitely, at least in my mind. Okay. It's cool to know this kind of thing. Maestro loves this
this kind of situation in comparison? Because of course, Yeah, these are really interesting questions. I mean, I'm enjoying this. When we listen to music, we try to immerse ourselves as much as we can in the record. So when we have the chance to ask directly to the artist this stuff, for us it's kind of a Luna Park. So we are really happy because we can go as much as deeper that possible in the shit we are listening. Yeah, so we're really glad that of course you like this kind of question, by the way. Again, another comment from Rafael, which is the active people. A lot of people actually are writing on our official Telegram page. Guys, write in public. Don't be shy. Rafael asked if you ever thought about Peter Salai for your artwork. We have actually. Or Rafael, he said. Yeah, you know, I know what you want to do, and no. But yeah, we actually have thought about working with Peter. I don't know if you guys know who that is, but he's the singer and guitar player of Bornholm, and he used to do artwork and still does artwork for bands like Cataclysm and stuff. So he's a big deal. But the only issue we have, and the only reason we didn't announce anything yet, is because we still don't know what's going to happen in the foreseeable future. So there's really not much I can tell you, but if we come to the point that we're going to do a new release, then Peter is definitely going to be one of the guys that we're going to contact. Ok, perfect. Maestro, c'è un attimo mentre tu fai la prossima domanda. Allora, Manuel conta sempre che Boris è uno degli ultimi arrivati, quindi non so se questa domanda sia pertinente, però se vuoi la possiamo fare lo stesso. Sì, falla lo stesso. Allora, so our friend Manuel actually asked, without knowing maybe that you are the latest addition to the lineup, he's curious about the too much lineup changes in Fleshcrawl, so he wants to know why. But I think I say that, of course, I don't know if you are the right person to answer that because you were entering like 1.5 years ago. But we think that it's interesting to ask him to you, Boris, his question. What do you think about it? Yeah, I mean, it's always a complicated thing when members get replaced within a band, especially in the situation that we're in right now. I can't really say anything on the guitar player changes because I wasn't still a part of the band when those happened. But I'm pretty sure that this lineup, as far as I can tell, after a year being in the band, is pretty stable right now. And I mean, as you know, the vocalist change was not something that the guys wanted to do initially. I was supposed to be a session vocalist. And yeah, that's pretty much all I can say. But we did receive some interesting comments regarding this, especially after our show when we played at the Pitfest in Netherlands. Somebody said that Fleshcrawl is slowly turning into a tribute of Fleshcrawl, but it's a good tribute. So yeah, it's kind of hard, but you do the best what you can do. Like nobody actually wanted, you know, the band to cease to exist. Everybody said like we're not done yet, so that's why we decided to go. And as far as it goes, I think the fans' reaction was mostly and surprisingly positive. Can't hear you. It says you're muted. No, okay. Yeah, now it's fine. No, I said, of course, people are not like a museum of cars. People change, mindset changes. So it's really difficult to have a sturdy, stable lineup forever. For example, I can recall people like Rammstein that has no lineup changes at all, or people like Misfits that changed a lot, the lineup. So it's kind of the situation of the historical moment, the chemistry of the band, a lot of stuff going on in this case. And I mean, it's also a huge question whenever a band member changes is, can you keep the fire alive? Like, can you keep the core values and whatever the band stood before you alive and kind of project that to the people? Like, this is not over yet, if you know what I mean. Yeah, I know. I also about the fact that, for example, keeping the legacy. Yes, that's another big part of it. For the new members, keeping the legacy of such good bands like Fleshcrawl, and we are not saying this because you are guests of our show. We love your band, and
Thank you. The maestro actually loves a lot of this band. I'm more new into Fleshcrawl, but of course when he said Graziano, we have Fleshcrawl on the show, say, oh, perfect, because Nice. Happy to be here, man. Yeah, thank you. We interviewed this member, for example, in the past, and we got also a lot of positive vibes and positive things through the people. And also we want to make this kind of situation one of a kind, just to connect more, even with new member. We got, for example, Reynolds, which is the new guitarist for Dark Tranquility, for example. Yeah. I think that new members have to express in the same way that the veterans of the band express themselves, because they are also part of this machine, and also they have to give their voice, because they are keeping the legacy. You know what I mean? So in my opinion, it's good to when a band try to stay on the spot, new guys come, and also new stuff going on is always good, in my own opinion. Because I think that if we can call some tribute, we have, for example, I Am Morbid, that do this for Morbid. Yeah. But of course, I cannot have a criticism when I see Pete Sandoval and the other guys from not really. Like, who am I to criticize those guys? They've been doing it longer than I was alive. It's like it's like the new Pantera reunion. I don't like them, but I respect the decision. I mean, seriously, the only thing I can say about that is if anybody can reunite to play Pantera songs, that's fucking Rex and Phil. Yeah, because that's the end of the question. I have not so much chances to watch them live, so it would be great for me to see Charlie Benante and the guys. Of course, they are not like the Vinnie Paul and Dimebag, but but I mean, like that's the whole point. Like, do you want to let this legacy fade, or do you want to show it to a new generation? Like, it's the same thing that happened with the Black Dahlia murder, you know, like. Yeah. Rest in peace, man. I just returned from the tour, and when I landed up in Italy, I read the news. It was like Trevor, man. For me, because I grew up with those bands, like and they also decided to continue, and one of their ex-guitar players, I think Brian, I believe, he's going to be stepping into the vocals, so they're keeping it in-house, and that's a really nice thing to see. And also, I'm really happy that the Black Dahlia Murder is going to continue, because they're one of my favorite bands. Yeah, I'm happy too, and also I think that they have to keep the legacy of their frontman, which is one of the most iconic metal frontmen, like Mitch Lager for Suicide Silence. Yeah, exactly. Yeah, but that's what I'm saying. Like, these bands are still successful. Suicide Silence is still going on with Eddie. Yeah. So nobody is ever going to replace Trevor or Mitch. But you can still do something with the legacy that they left, which is going to be fucking awesome. And also for the fans that want to support the band, and also the new one that maybe can have the chance to see them live. It's a complicated situation, since now on social media we like to I don't know, make shit of each other. But the fact that if there is a chance to support a band live, in any case, I will do it, because without fans, this podcast will not exist, band will not exist. So we try to keep everything focused, you know. Yeah, and I mean that's the same reason why I usually hang around for at least another 2 or 3 hours at our merchandise stand after the shows. I love hanging out with fans. I love taking pictures. I like talking to everybody. You know, like signing shit. That's it, because if these people weren't there, we wouldn't be on the stage. It's simple. It's the same. It's really simple, but also really good to have this kind of, to pursue this kind of message to the people. Okay. Before waiting for the maestro that is coming, because he had some technical issues, I'm making you another question. Go for it. More about the personal, since of course you got the chance for the people that missed it to get in contact with Fleshcrawl with YouTube. So we want to ask you the power of the social media nowadays for the metal scene. How is your opinion about it? I generally think social media can be both horrifyingly bad and fucking awesome. It's just, you know, it's a matter of how you use it. Because I kind of feel like we live in an age where it's very easy to show your music to everybody. But that generated another problem.
there are just so many bands and so many people that want to take a piece of the cake and the piece of the success that you have to swim through an ocean of shit and stupid ideas in order to find something worthwhile. So that's why I'm saying it's both good and bad. In terms of self-promotion, if you're into making videos and if you're into, you know, connecting with your fan base, I think Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok are fucking great because you don't even have to leave your house. Like, I remember 20 years ago, we had to post fucking flyers about our show on the walls illegally in order for people to show up. Now I can just make a Facebook event and promote it with 20 euros and people are going to be there. Yeah. You know what I mean? Yeah, we have like the both sides of the medal, actually, the good side and the bad side. Yeah, but it's always been like this. It's just the fact that anybody can now actually upload music, you know, to Spotify and digital distribution services, which is a good thing, but it presents different problems that we have to solve in the future. It's that simple. Yeah. The fact that there is too much. We also with this channel, which is not so big, it's kind of small. We have a lot of requests of people for interview, for making a song for the playlist, because we make playlists and reviews. It's so much difficult to stay on the spot every time. So yeah, and it's also like after a while, you just get tired. Like up until this day, everybody is showing me like 20 bands a day. Like, you have to listen to this, you have to listen to these guys. Oh, they just put out a new record. This shit is fucking awesome. Oh, Lorna Shore came out with something different. And I'm just like, oh, come on. Adesso traduciamo il tutto, se no così almeno. Okay, so Boris, for you, just some minutes of pause, and sure. I will try to resume what we said in this interview. By the way, a really fun interview, and we hope that you are having fun too. Oh, fuck yeah, man! Really a pleasure to have you here representing Fleshcrawl. It's my pleasure. The maestro is a big fan of you, so it was like a little achievement for our show. And we hope, of course, to make another episode in the future with you. We hope for the future. Yeah, man, I'm happy to be here whenever you want. Ok, perfetto. Allora, perché ci sarebbe un'altra domanda da fare, perché poi voglio chiedere una cosa appunto a Boris sul batterista. Sì, allora, praticamente abbiamo molto da dire. Abbiamo fatto un po' di parlata a ruota libera perché stavamo aspettando che entrassi. Quindi... Però abbiamo detto delle cose importanti, come la situazione dell'era digitale, delle troppe band. Dice che praticamente adesso è come nuotare in un mare di merda finché non trovare una band giusta, perché tutti quanti possono registrarsi, pubblicarsi, eccetera. E ci sta troppo materiale in giro. Però dall'altro i social media hanno aiutato comunque a promuoversi. Lui per esempio è entrato in contatto con i Fleshcrawl stesso attraverso un video di YouTube su Facebook. Quindi diciamo che in media, se Facebook usato in maniera intelligente, serve. Esatto, come diciamo sempre. Abbiamo parlato invece della situazione del colore, no? All'inizio, il colore è il posto perfetto. L'idea della cava, della grotta gli piace tantissimo. Il colore deve essere un rosso e verde, il verde come il colore della carne, insomma. Sai, il colore tipo fantastico. Sì. Il rosso proprio era questa cosa qua. Per quanto concerne invece la situazione proprio della questione di che si parlava, dell'attitudine del tipo che comunque adora i fan, adora stare insieme ai fan, ha un'attitudine particolare perché gli piace questo mondo. Infatti lui è solito mettersi nel stand merchandising, fare foto, interagire con le persone. È giusto anche questo. Per quanto riguarda invece la domanda di Manuel, lui non può rispondere nel merito perché comunque è entrato nei Fleshcrawl da poco, però dice che comunque un po' bisogna rendersi conto che ogni momento storico ha delle sue difficoltà, bisogna trovare la giusta chimica tra i membri della band e soprattutto bisogna anche mettersi in testa che le band non sono musei di automobili, non è che restano sempre lì, sono persone che comunque maturano e sviluppano diverse situazioni, quindi poi si va a cambiare il membro, a cambiare quello, a cambiare quell'altro, diverse esigenze, diverse situazioni artistiche, quindi la situazione è molto particolare. Poi abbiamo parlato brevemente della situazione che è successa ai Black Dahlia Murder oppure di Trevor, oppure abbiamo detto che comunque per i nuovi membri è sempre difficile mantenere quella che è il nome, perché comunque sono inevitabilmente messi in comparazione con il passato. Però abbiamo visto che Black Dahlia Murder, nonostante l'episodio di Trevor, hanno continuato con membri originali. Un chitarrista è passato alla voce e uno mi pare dei vecchi fondatori è ritornato alla chitarra.
Sì, come è successo a Best Horror che hanno tagliato The Gates. Esatto, Oggi esatto, l'annuncio è da poco, appunto. La stessa cosa anche su Suicide Silence, quando è morto Mitch, è entrato Eddie Ermida da You'll Shall Perish, lui ha continuato. C'è sempre una comparazione tra le due È in cose. naso che si sono fermati con un ex musicista, poi hanno... La stessa cosa anche i Rebellium che abbiamo avuto qualche tempo fa. Sì, perché è Quindi anche morto una uno questione dei... di mantenere il nome, di mantenere la cosa, di mantenere la fiamma accesa, lui dice sempre. Poi come ho detto, Però, ragazzi, ma questo è non è sempre una finita quella traduzione, perché da quello che ho capito avete parlato di iMorbid e di Pantera Sì, delle Reunion. sì, infatti stavo Ma per dire, abbiamo su... parlato di questo senso di queste reunion che possono anche essere viste e criticate, se no Pantera e Morbid, però sono comunque un modo per i nuovi fan di approcciarsi che contate che non potranno mai vedere quelle band dal vivo ed è un modo per, diciamo, sì, ma giocare sulla nostalgia, ma permettere comunque alle persone di vivere di riflesso un fenomeno che altresì non potrebbero vivere. Però sono molto critico su le reunion sia gli iMorbid, perché è una cover band dei Morbid Angel veramente patetici, Infatti veramente patetici pure, perché pure lui lo dice che vanno prese per cui, cioè vanno prese senza pretese queste cose, no, vanno senza prese per fare il culo, troppo vanno il prese per il coso. culo perché sinceramente mi ascolto i Morbid Angel. E poi Pantera. Pantera assolutamente non condivido la reunion per il semplice fatto, il motivo, che Daryl e gli altri appunto musicisti erano quelli Pantera, non i Pantera Allora, di poi adesso. sappiamo benissimo che Vinnie Paul non avrebbe, se fosse stato in Italia, non avrebbe mai accettato questa cosa. Lui Assolutamente diceva, no, assolutamente. finché si mantiene la fiamma Certo, accesa, è sempre buono perché magari, ecco, il certo. ragazzino, che a me è capitato quando sono stato a suonare in giro, tanti ragazzotti molto giovani che venivano prima volte ai concerti perché vedevano il post, quello e quell'altro, serve a loro, serve come input per dire ho visto Ma questi e mi vado a vedere, però poi il problema sappiamo tutti che Charlie Benante non è Vinnie Paul, eccetera, eccetera, eccetera. ma poi Vulgar Display vai a suonarlo con gli altri, lasciamo stare, Lo perché so, lo so. sinceramente... Ma Però per quanto diciamo che riguarda... stiamo prendendo il bicchiere mezzo pieno, capito? Sì, sì, ho capito. Per quanto riguarda... È come se si riunissero gli Slayer, lasciamo stare. Anche se non c'è nessun motivo per farli riunire, anche non è morto nessuno, tranne Jeff Hanneman, naturalmente, il grandissimo Jeff. Che Gary Holt, secondo me, non l'ha, come si dice, sostituito in maniera doverosa, perché Jeff Hanneman panchettaro al massimo. E vabbè, ma questo stai scoperchiando il vaso di Pandora, Sì, diciamo. ma perché Jeff Hanneman era uno dei propulsori degli Slayer, parliamoci chiaro. Assolutamente. Allora, per quanto invece concerne riguarda sempre Fleshcrawl, però voglio capire, comprendere con Boris, e poi lo lasciamo tranquillamente, lo so che ti stiamo rompendo le palle, però è una domanda che Se ne vorrei vediamo chiedere. solo la capoccia, però. Ok, eccoci qua. Lo so che sei bello, però sei bello ma non Allora, a ballo, diciamo. Vai. per quanto riguarda questa situazione che c'è in Germania, c'è in Ungheria, in Europa, sul death metal, allora, io voglio capire con Boris, visto che lui è un cantante, è un singer, voglio capire che differenza si trova nel dallo spettatore sentire un cantante in screaming rispetto a un cantante in growl, nel senso, quali delle due entità riescono a togliere proprio la parte maligna della musica. Io parlo della musica in generale del metal estremo, quindi non solo del black o del death, però ho scelto appunto lo screaming e il growl. Appunto, quanto è complesso nel far sì che gli ascoltatori che ascoltano riescono a essere più attratti dallo screaming o attratti dal growl. È la crisi del death? Esiste? È esistita? Oppure è stata solamente un momento di pausa, di riflessione per far sì che altre piccole band appunto risuscitano dagli inferi e nascono appunto dalla terra? Okay, so Boris, I think that you noticed that this question. By the way, this is we have only two questions for you. This Yeah, that's fine, one man. is, I have time. we do not want to kidnap you in this interview. We also want to let you enjoy the rest of the evening too. But we were talking about vocal techniques, growl and screaming, and the attitude behind that. Partially, you answered in the previous question about your roots as a musician and your
way that you started to approach this kind of things. But he wants to know, the maestro, about the sound, but also about the fact that you try to create something with the vocals. So the vocal lines, the expression. Which one of these technique is more expressive in a way, and the attitude that the fans have towards screaming or growl, in your opinion, is the same, or they have like, or they prefer like one to each other? And what you think fits the best in a song about also not only the words that you speak, but also the sound? Can you explain us about this kind of dualism between growling and screaming? Yeah, that's kind of a multi-layered question, because like, since you're doing extreme vocals, like be it growling or screaming or whatever else, since there's no melody going on per se, you have to treat your voice as a rhythm instrument in a way. You know, like it's adding some different rhythmic patterns and something interesting to the song, and not just going, you know, all the time. So it really depends on what kind of song you're writing and what kind of effect you want it to have. Like the lower growls work always best for, like, you know, the slower mid-tempo stuff, because it insinuates, you know, that the march, you know, that kind of militaresque feeling, which is like it pounding you into the ground. And when you're playing something faster and you want to insinuate something more hectic or more, you know, like more in the realm of like panic emotions, or like something you really feel when you're in pain, that's when the higher registers work really well. And especially when you like combine all those stuff with vocal layerings, like when you're using the really low gutturals and you have like one really high screaming on top, that's also a different thing. And the way I approach this is I kind of just listen to the song and start coming up with rhythmic patterns first. Then I write lyrics and I test it in different kinds of ways, like, you know, compared to the guitar riff and compared to the drums, what are the other instruments doing? What is what's something that the vocals can actually add to the mix and the whole picture that is going to make this more interesting. That's mainly how I approach you know, writing vocal lines and lyrics. Okay. Okay, perfect. And about the attitude that the fans have towards the two different vocals, you see some differences, or they accept them in order to, of course, to have the song as the main character of the situation? In terms of the fans' reaction, again, it just comes down to like what kind of message you want to communicate. If the message is written and communicated well, then the people will respond. And by the response of the people, you're going to know if you've done something well or not so well. But in terms of, you know, switching up vocal styles, it's not really that noticeable if you're not using like really extreme techniques. So if you stay within the realm, you know, of old school death metal and that 90s sound, you can pretty much have a little bit of a leeway how much you change up the original sound. But if you don't do it too much, it works well. Ok, perfetto. Per chiudere, solamente per chiudere a questo cerchio di domanda, Boris, tu come classificheresti la tua voce andando a sottolineare il nome di uno scultore o di una pittura, quindi di un pittore o di una scultura, oppure di un luogo ancora non ricercato dalla mente di Boris, quindi un qualcosa ancora da scoprire? Ok, però traduciamo tutto dopo, così poi facciamo l'ultima domanda. Okay, so the maestro asked you in order of your question that you answered just before. He asked you a kind of weird and unique question. If you have to compare your voice with a sculpture and a painting, which kind of this art visual element can be used to describe your kind of voice in Fleshcrawl? How the fuck do you come up with these questions, dude? I don't know. I'm a straight edge, so I don't drink and don't use drugs. I don't know if the maestro does stuff, but I think it's all natural. You know, the weird thing is I actually have an answer. It's good. It's good, but you know the sculpture that I believe it's a Greek sculpture, which is called the Laocoon.
I heard that, but in this moment, I have to picture my. Can you type the name on the chat so I can? Oh, perfect. Thank you. I just sent you a link and I sent you the. Okay. I will. Yeah. I will share the screen. I don't know why, but as soon as you asked that question, that sculpture came into mind. Questa è la scultura. Questa è la scultura di this one. Okay, so why you choose this one? The first time I ever saw this sculpture back in the day, I didn't even realize it at first, but I think this is like one of the most perfect personifications of pain. And in terms of extreme vocals, that is practically one of the most important emotions that you use. You know, pain, anger, and aggression. Interessante, tutto really interesting this question. Really cool choice. A really cool choice of question, dude. Yeah, I studied it in my art class when I did high school, and I was really amazed about the sensation that this sculpture goes to me. So and also the other thing is, after those years, meanwhile I'm doing this, it was like, oh. I never imagined to receive in a metal conversation, actually. I know, right? I'm weird. We make weird questions, so yeah, that's a good thing. Actually, being normal is fucking boring. Yeah, because but the fact that when we have artists, Boris, guests in our show, we want to know more, because I think that if someone cannot make an artist being expressive and express themselves, we are talking about the same things, the same stuff. We are not happy about it. We want to connect with people, connect with our guests, connect with the people. So also know more about, make some kind of introspective interview, introspective chat. I think that it's more interesting. Yeah, man, it's more interesting and it's way more personal, and I'm very happy that we're here. And we are also happy that you enjoyed it. And if you are happy with weird question, you will for sure happy with our last question for you. Okay. Which is the question that we make to all the people. So c'è l'ultima domanda, maestro. Facendo sempre i soliti riferimenti. We had plenty of guests on our show. We had the luck that a lot of people answered this question in a different way. We got, for example, Sentinex on the show, Cynic, Dark Tranquility, Fleshcrawl now, and they always had a different version to answer this one. Okay, I'm curious. The name of the podcast is called Il Calice Nero in Italian, which in English means the black calice, the icon that you see on the screen. Yeah, the black chalice, I got it. And of course it's something really dark, ritualistic, the inverted cross and stuff like that. But also for us Italians, it's like having a drink or whatever drink. It's kind of nature stuff, to friendship, to stay together and connect. So we all ask you, what is the perfect drink to describe Fleshcrawl and Boris? Which drink we will pick to let's imagine that we are on the sofa, headphones, and I don't know, the latest CD of Fleshcrawl or your latest video, for example, performing with Fleshcrawl. Which kind of drink you will pick to describe your art? Sour cherry mead or really dry red wine. Okay. Maestro is an expert of red wine, since it's from Sardinia, which they made fine wine. But okay. And why you choose these two drinks? I don't know. In my brain, you know, the music and the feelings and all that kind of stuff, you know, it's interconnected. And whenever you're talking about the music of Fleshcrawl, old school death metal in general, for whatever reason, dry red wine just comes up instantly. And I'm pretty sure it's got something to do with the feeling that you have when you drink dry red wine. You know, like when your mouth gets a little bit agitated, when it's dry, it's taking away the moisture. I guess that kind of represents the same feelings that you feel
in your heart when you're listening to extreme music. Maybe. Oh, that's really interesting point of view. To actually one of our most interesting answer to this question, by the way. Yeah, but I mean, like, to finish like the whole thought process, you know, like dry red wine and alcohol in general is a little bit like the same, because when you're listening to death metal, you know that the lyrics are about whatever, decapitation, death, blood, gore, you know, like really negative topics that you wouldn't really want to see in real life, but you're still enjoying it. And the same thing is like with dry red wine. Like you can feel your mouth getting agitated from it and your throat is burning, but you still fucking love it for some reason. Very interesting. And thanks, Boris, for your time. Thank you very much for having me, guys. We want to always leave a free space to our guest to say whatever he wants at the end of this interview. If you want to share something to the fans, to the people, you have your own space now. Okay, so this is my time to do some shameless self-advertisement, right? Bye. Go. Yeah, I mean, pretty much what's going on right now. We have 2 more shows left with Fleshcrawl for this year, October 21 and 22 in Germany. Then we're going to release some news about the future of the band and everything regarding what the people were asking. Also, subscribe to my YouTube channel. It's Void Boris. I guess the link is going to be below this interview in the description. I do like music covers. I do actually documentaries and vlogs from all the Fleshcrawl shows that we do internationally, if you're interested in that. And pretty much all of my band and musical content that has videos is also there. And that's pretty much from my end. Thank you very much for having you guys. This was a really interesting conversation, and I hope we get to do it again. Yeah, we hope to have you back. Maestro, volevi dire qualcosa? Sì, solamente una cosa. Boris, è possibile fare una seconda parte di appunto intervista avendo anche Bastian Herzog, il batterista, uno dei fondatori di Fleshcrawl, che se l'ha scampata la prima volta, però vogliamo creare questa doppia intervista appunto tra te, Boris, cantante, e tra Bastian, batterista. Che ne pensi? Okay, so the maestro Nel mese di gennaio, con tutta la tranquillità. Would like in the future to have another episode, a double interview with you and Bastian, like in January. Will be, in his opinion, will be great to have the 2 faces, the new and the old face of Fleshcrawl together. I think that can be arranged. Yeah. I think that we can arrange it. If you can help us for the future, we will happy to have you back on the show. Yeah, of course, man. I'll talk to Basti, and by January, I think we're gonna have some more interesting stuff for you guys to say. Perfect. So we try to we pick 2 things with 2 things with 1 stuff. So it'll be great for us. Another comment? Jaeger. Okay. Thanks, Boris, for your time. Thank you very much, guys. Have a great night. We know that when a person give away his time to us, it's the most precious gift that they can give to a person. So thank you. Yeah, but again, guys, you're part of the fan base. It's my job, and I'm very happy to do it. And for you guys that are watching us, we just interviewed Boris from Fleshcrawl. The episode will stay online, and when we will stay live for a little bit too. Translate in Italian the last question that we did from Boris, and also to hang out just some minutes with the usual frequent asked question about the channel. So stay with us and see you next time, Boris, and thank you for your time again. Cheers, guys. Have a good night. Bye. Have a good night. Bye bye. Allora ragazzi, è stata una bellissima intervista questa di oggi. Diciamo subito, la bevanda perfetta di Fleshcrawl è un vino rosso asciutto. Dry red wine, secco praticamente. Okay. Per quanto riguarda invece la situazione che abbiamo chiesto del dipinto, ce l'abbiamo qua pronto, perché è la rappresentazione del dolore. La stessa cosa per quanto riguarda invece l'espressione vocale, e dipende dal pitch, dipende anche dalla situazione. I fan riescono a recepire non se sono growl o scream, ma nel complesso della canzone. In parti più cadenzate, più marciose, più militaresche, il growl è perfetto. In parti più dove si vuole esprimere più, diciamo, come ti posso dire, più conflitto interiore, più emozioni, lo scream
e si gioca molto, perché quando si ascolta old school death metal la modulazione vocale serve anche per non far sì che la proposta vocale sia piatta, quindi lui cerca sempre di trovare una sua percezione singolare della voce. Per quanto riguarda poi lui, per quanto riguarda lui Fleshcrawl, ci saranno delle ottime notizie che darà dopo novembre, quindi per gennaio sarà perfetto portarle, perché erano delle ottime notizie da condividere con noi. Infatti questa volta Bastian non se la salva, perché se l'ha salvata questa volta mi ha indirizzato verso Boris per fare l'intervista, ma questa volta faranno due show finali quest'anno, Germania, poi in Germania 21 e 22 ottobre, e poi ci sarà qualcosa di nuovo che sarà in cantiere per l'anno prossimo, riguarda il futuro della band. Quindi mi raccomando, seguiteli. Poi lui c'ha un suo canale YouTube dove fa le cover, fa i vlog, fa le cose fighe, quindi gli ho chiesto se ce lo mandava, in modo tale che lo inseriamo in descrizione in questo canale. Infatti ragazzi, non perdetevi a gennaio, perché ci sarà Bastian Herzog, il batterista, quindi questa volta non sarà lui proprio li ha conosciuti quando, come diceva all'inizio, che hanno avuto un problema con il vocalist, e lui ha commentato in maniera scherzata: se volete ci sono io col suo video di YouTube, e poi è stato contattato. Ma di vocalist, per caso, dei Fleshcrawl non è morto un musicista loro? Perché sì. adesso aspettate, sì, Sven nel 2021. Perfetto. Quando hanno dato la notizia, lui poi hanno scritto che cercavano comunque session members per le date. Lui si è proposto in maniera totalmente randomica comunque. Questo per farvi capire che comunque il potere del web, se usato bene, serve a tutti. Quindi bisogna sempre incoraggiare il mondo digitale, ma non farlo diventare fine a se stesso, e usarlo come mezzo ma non come fine. Anche questo è il Calice Nero, è un mezzo ma non il fine. A proposito del Calice Nero, visto che ricordiamo molte volte la morte, ci sarà qualche puntata speciali appunto verso i musicisti che sono deceduti. Questo magari non lo so. Una sorta di editoriale faremo. Sì, una sorta di editoriale con dei video dei musicisti che sono morti. E qui si parla di diversi musicisti. Non vado a dire nessun nome ancora, che appunto ne parlerò con Margrave in privato, ma ci sono vari musicisti, tra cui un musicista che piace moltissimo sia al Margrave che a me, anche se il gruppo che suonava a me mi facevano pietà, però lui come musicista veramente allucinante, veramente uno dei batteristi, uno dei batteristi più sottovalutati, uno dei batteristi più eccelsi in tutto il pianeta. Allora, a me mi si sta scaricando il cellulare, quindi però se vuoi fai una cosa, entra un attimo col link dal computer, perché comunque abbiamo avuto dei problemi, vediamo se no ti metti un attimo a caricare il cellulare, tanto alla fine siamo gli ultimi 5 minuti. Sta caricando. Allora, gli ultimi 5 minuti, ragazzi, se avete delle domande, delle perplessità, delle cose. Allora, noi dico una cosa, ci stanno personaggi che rompono i coglioni. Poi vi bagniamo, cioè ci siamo rotti con voglio capire chi sono questi personaggi, perché io non so nulla, questi personaggi fantomatici che vanno a rompere le palle, chi sarebbero, scusa? Ma non lo so, è gente che comunque scrive nei commenti privati maggiormente. Cioè, ragazzi, vi prego, se volete vogliamo il sangue, che cazzo, vogliamo il sangue, cioè, da fare la questione, fatela bene, venite in diretta, cioè, mandate a ma il fatto è una cosa, ecco, si criticava che noi facciamo le traduzioni alle domande, ma è già, ragazzi, già tutto concordato prima, cioè non è che noi manchiamo di rispetto agli ospiti, noi ce lo diciamo, ogni 2 o 3 domande facciamo una traduzione. È molto semplice la cosa. No, facciamo una cosa, facciamo veramente, tagliamo la testa al toro. Chi non gli piace questa situazione non me ne frega un cazzo, cambiate canale, cercatevi altri, quindi non mi rompete i coglioni. Anche perché, ragazzi, il mondo è libero, fortunatamente, quindi... No, c'ho problemi, non capisco cosa sia successo. Vabbè, è maledetto questo intervista. Ma non capisco cosa... Allora, eccomi qua. Adesso si sentirà un casino, no? Vabbè, aspetta, dico, dimmi quando ti stacchi, dimmi quando ti metti al computer che ti stacco da telefono. No, niente, lascia stare. Un problema di ragazzi, connessione. Abbiamo avuto Boris dei Fleshcrawl, che è il nuovo membro,
E abbiamo tante altre Sì, novità per nuovo questo cantante. canale che, vi dico la verità, si sta vedendo maggiormente il maestro, perché io ho una tempistica un po' limitata. Infatti scorre per esempio il logo del nostro altro portale che curiamo, che si chiama Libere Comunità, dove ci sono maggiormente articoli e anche video, fuori dalla più metafilosofia, più sulle discussioni filosofiche. Ho fatto una bellissima intervista con il mio amico professore Mario Manzi, che tra l'altro ha fatto anche il compleanno, che Ecco. appunto doppio maestro. Aspetta, te ne avevo uno. Maestro, non ti sento più però. Non ti sento. Aspetta. Ok, A doppio lascio maestro. un attimino che No, sto no, dicevo che provando. comunque abbiamo fatto una bellissima diretta sul Medioevo, tra i pregiudizi, diciamo, e la Ok. realtà. Ne faremo un altro, piano Adesso piano. niente. E Ok, quindi nulla. se vi interessa qualche altro contenuto abbiamo anche quest'altro portale. Poi ci sono tutti i nostri partner che 1, metteremo 2, in 3, 4. descrizione, alcuni sono in 1, 2, sovraimpressione. 3. Ti sento, maestro, ti sento, dimmi. Ok, mi senti. Non mi senti però Dal computer. dal telefono, che dopo cerchiamo di risolvere questo problema. Sì, sì. Niente ragazzi, allora, ricordare le puntate, vediamo un pochettino. Allora, oggi siamo al 6, giusto? Oggi sì, 6. 6 ottobre. Sì, oggi è puntata veramente maledetta, iniziata veramente in maniera storta, non so il perché. Allora, ricordiamo, salutiamo i Vabbè, Seth Vincent, che salutiamo veramente, un abbraccio grandissimo, salutiamo anche se non simpaticissimo, miss. troppo simpatico, veramente troppo simpatico. Allora, ricordiamo che l'11 ci sono i Disaster, gruppo tedesco, black metal, molto interessante, un gruppo veramente molto molto alla mano, veramente molto alla mano. Ho E detto poi non vi subito di sì. preoccupate che faremo la puntata speciale sulla Zin, che è quasi finita. Sì, finalmente, mica non vedo l'ora, cazzo, non vedo l'ora di andare in posta e spedirla, perché è proprio quella la mia felicità di mandarla appunto alle band. Sì, perché anche i Cripple Madness che hanno criticato hanno capito che non era una cazzata, ma è vero, quindi avremo anche loro in sede di intervista. Si sono un po' rincoglioniti il cervello, però vabbè. Vabbè, diciamo Allora, questi 2 anni hanno contribuito al rincoglionimento totale. sì, vabbè, ma tanto li manderemo a qualche psichiatra, io non risparmio nessuno, non è che ho problemi. Unobravo.com, mi arrivano sempre le inserzioni. Uno bravo, non so perché mi arrivano le inserzioni sulle cose, forse perché ti traduco le domande del cattivo maestro in diretta, probabilmente, però diciamo. Tra l'altro ci teniamo Comunque, a risalutare anche White Wolf Prod e Yabor, Gabor. perché il caro Wolf è stato con noi in diretta pure ieri. È stato un piacere comunque averlo, diciamo, in sede di commento. Speriamo anche di fare in modo che comunque di portare anche non solo artisti, non solo farci autopromozione ma con la Zin, ma anche di portare Distro, label. Per esempio ho parlato tanto con Max di Reborn to Tapes, che abbiamo anche avuto qua in sede di intervista. Forse ci saranno delle chicche per il futuro, vedremo. E vi dico una Niente. cosa, a proposito di label, che oggi è arrivato il CD dall'Inghilterra della Clover, che sicuramente è appunto della Clover Records, che è appunto come si chiama, la dogana a 10 euro per un CD, mica ha detto, vabbè, le dogane ormai si stanno veramente Ricordo cavallo ricoglionendo. proprio. Mamma mia, Vabbè. 10 euro, No, 10 vabbè, euro per un CD. è stata gentile Rebecca Collis della Clover Records, label di Birmingham, quindi è stata veramente Ci gentilissima. avremo anche in sede di intervista, tra l'altro. Sì, 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 ci sono in serie di intervista. Ricordo che gli Acid Sodomy, gruppo interessantissimo, black metal from Finland, sarà il 12, il 13, ci sarà niente poco di meno che la prima parte dei Mighty and Bridge con Aaron, poi ci sarà la seconda parte con il batterista. Quindi, ragazzi, poi voglio anche citare un attimino Corazzata Valdemone il 20, ormai ultra pubblicizzato, che il 28 ci sarà il nuovo Sì, disco. li abbiamo in esclusiva perché c'hanno il disco di Sì, uscita. A noi fa sempre piacere, così possiamo sì, non sì, solo sì, sì. parlare sul libro, ma anche focalizzarci sulla release. Sì, sì, è proprio un... Quando le puntate sono italiane, non dico che sono più belle, ma possiamo esprimere concetti ancora più. È proprio un'anteprima assoluta della corazzata Valdemar. Ricordo anche Christophe Zaidel, se non Spaidel, che è colui che ha fatto le cover, i loghi, Emperor, chi era? Emperor e tanti altri gruppi molto molto importanti, mi sembra Marduk addirittura, veramente ha fatto veramente diversi loghi. Parleremo in italiano, lui è belga ma si parla in italiano, che ci sa tanto da chiedere a Ah, parte lui, crack. lui sa parlare l'italiano.
Sì, perché lui ha chiesto espressamente di parlare italiano. Ha chiesto proprio Questo espressamente di parlare figo, italiano. figo, 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 Sì, figo, 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 figo. strano ma vero. No, Strano no, ma vabbè, vero. no, è bello, bello, bella, si prospetta una bella puntata. Si prospetta Sì, una bella perché ha puntata. chiesto proprio esplicitamente di parlare in italiano, quindi E poi buono. avremo anche tanti artisti e una cosa che vogliamo dire, se ci contattate tramite Messenger, non ci contattate mandando solamente il link di Bandcamp. Scrivete almeno ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Una Un po' di... una biografia della band, foto. se non è che ci mandate il link di Bandcamp che noi non capiamo un cazzo fondamentalmente, quindi anche perché comunque il materiale per prendervi dalle interviste, per farvi l'intervista, dove lo Certo, richiamo? Quindi certo. non ci fate fare il template da mandare, che dovete mandare forse ciao, virgola. Sono X della band Y, questo è il materiale, questa è la bio, questo, cioè ragazzi, Line-up, le foto, ragazzi, i loghi. Mandate. Perché mandate, io servono farei anche... No, ma queste cose servono per fare le locandine, poi i flyer pubblicitari dell'evento, perché noi facciamo post e flyer, non facciamo come altre situazioni live che non postano, non fanno un cazzo, veramente fanno direttamente le pure che, interviste. vabbè, noi la connessione ci dura anche, nonostante i problemi, la connessione ci dura anche bene, quindi siamo fortunati anche in questo. Vabbè, stiamo zitti. No, stiamo zitti Allora, perché veramente, ragazzi, non sapete quante bestemmie in pre-show abbiamo tirato il maestro. Secondo me è sceso Gesù Cristo e ha detto, "Oh, ragazzi, avete finito un po' di tirarmi in ballo." vabbè, ma Gesù verrà sepolto, verrà ridesepolto. Allora, ragazzi, ricordiamo una cosa, che ci vediamo l'11 con i Disaster. Sarà una bella intervista black Mi metal, raccomando, veramente. seguiteci su tutti i nostri social, abbiamo Facebook, YouTube, Twitch, abbiamo anche Instagram che se lo cura il maestro, Telegram, il canale discussione e il canale normale. Telegram, Abbiamo Stream Elements per le donazioni, PayPal e il nostro merchandising se ci volete sostenere. Alcuni di voi già l'hanno fatto e siamo molto contenti. Tutto viene fatto in print on demand, quindi non c'è limitazione di colori e di taglie. Si fa l'ordine, si stampa e si spedisce direttamente dove volete. E poi che altro? Poi abbiamo molto materiale da farvi vedere, sia questi nostri, che è roba che ci è arrivata dai sponsor, dei partner che trovate in descrizione. Faremo proprio delle puntate dove faremo delle puntate anche libere, dove mostreremo proprio i CD che abbiamo, le tapes che abbiamo. Io per esempio ho fatto un po' di spesa e non vedo l'ora di sentirmi un po' di roba che ho fatto. Poi abbiamo un libro in recensione, si chiama Anarca, che nomino sempre perché ci stiamo mettendo un sacco di tempo per farlo. Insieme a Libere Comunità, infatti salutiamo Manuel. Poi che altro? cazzo è il libro. No, beh, il libro lo facciamo vedere sempre, quindi non c'è problema. Si ultra pubblicizzato, appunto. Sì, no, più che altro chiediamo scusa a Guy editrice che ce l'ha mandato un po' di tempo fa, ancora non lo mettiamo mano. In realtà abbiamo due libri, uno che mi vedo io maggiormente, che si chiama Black Metal European Roots of a Musical Extreme, qualcosa di Troy Southgate dell'anarchica Black Front Press, di cui ci sono sia interventi di Mantas, di Tony Dolan, anche di Hendrik Mobus purtroppo, Vabbè, se Hendrik Mobus lo trovi una giornata tranquilla, anche tranquillo. Vabbè, però Ricordate comunque questo libro questo libro è stato citato anche nel libro come Lupi tra pecore, come una sorta di vademecum per il black metal. Certo. Poi faremo questa, quindi però la questione di libri per noi da recensire è un po' complessa, perché comunque vogliamo dedicare comunque il giusto tempo. Sì, perché poi un'ora non basta. Un'ora non basta perché c'è tanto da discutere, c'è da parlare della copertina, c'è da parlare di come viene scritto il libro, appunto di che caratteri viene usato il libro, per quali motivi viene usato quei caratteri, quindi potremmo anche contattare la casa editrice appunto per captare le sensazioni anche del mercato dei libri, il mercato quindi il mercato quello cartaceo rispetto abbiamo comunque tante cose, tante situazioni, veramente tanto materiale in cantiere. A Però ovviamente proposito, stiamo approfittando di questo periodo che abbiamo preso gli appuntamenti con le band per portare quante più band possibili. cioè Ovviamente si sta lavorando già a gennaio, figurati. Vabbè, ma diciamo che diversificheremo i contenuti, perché poi ridendo e scherzando siamo più di 100 video fatti. A proposito, segnatevi questo nome.
Aspetta che faccio Non lo dico zoom. altro. Making no music, non dico altro. E poi segnatevi anche questo nome che andrà appunto al Margrave, questa band. Un Vabbè, ma attimo. a proposito di roba, abbiamo anche le tape di Askio Production, non ci scordiamo da far Sì, vedere. sì. Ah beh, Colossus su. No, No? no, no, Lord Agheros. Questo è Ah, il primo Lord CD che Aguero, scusami, comprate, sto ce l'ho rincoglionito. pagato, è veramente un gran bel Ma prodotto. non ci Veramente sta, un gran bel... non ci sta, non è quello con Rafael Saini, no? No, non c'entra Dice niente. Colossus. Poi ci sarà anche Colossus, naturalmente, che, con Rafael Saini, che verrà intervistato, quindi sicuramente verrà portato già a gennaio Colossus, ve lo dico già in anteprima, quindi basta fare un colpo di telefono, non ci sono problemi per quello. Poi faremo recensioni di tape, di Sì, roba. c'è Cioè, lo speciale Askio, c'è lo speciale Global Records, ci sarà lo speciale My Kingdom Music un'altra volta, ci saranno diversi speciali su diverse etichette, tra cui anche la Terror from Hell, un'etichetta che ha collaborato con la Zin. Ci saranno addirittura nel terzo numero delle interviste veramente dei nomi grossissimi, non vi dico altro, perché tra oggi ho l'altro avuto una mi fa anche risposta. piacere che qualcosa ci sto contribuendo anche io per il terzo numero, che io credo è stato il motivo per cui siamo conosciuti Alan Lazzini, cioè lui mi contatta per il gruppo mio e poi ci siamo diciamo coltivati questa amicizia questa amicizia veramente particolare la nostra, ma che comunque portiamo in maniera molto entusiasta queste iniziative, ci piace molto, siamo in primis a divertirci, quindi a noi fa piacere se riuscite a divertire Allora, insieme a noi. Quindi vi ringraziamo tutti i 400 e passa iscritti, seguiteci, condividete questo video con tutte le persone che possono essere diciamo ripetiamo, interessate. l'11 Disaster, dalle 21 alle 22. Il grande spettacolo non si fermerà mai La morte vi renderà liberi. e il sacro codice d'onore 000. Ricordatevi una cosa, pensate sempre con la vostra testa. Au revoir. E viva la libertà!